Good afternoon. So today we'll be beginning with gradients and tangents to level curve. Okay, നമുക്കറിയാം what is a gradient? Gradient is denoted by del. Del എന്ന് പറയാം. We can call it as del, or this is a notation of gradient, right? Gradient of a function, del f. And tangents to level curves. What are tangents? Tangents means usual derivatives to level curves. Okay, let f of xy be a function of two variables. To find the equation for tangent line to the level curve of f, first we have to establish the following result. So I told you that we are dealing with functions of two variables. So gradient of a function means, I told you, nabla f എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ we can also call it as del f. Okay, according to your convenience, according to your text, you can use it as del f. In higher level, we call it as nabla. So at every point x0, y0 in the domain of f of xy, the gradient is normal to the level curve through x0, y0. So simply level curve, when we are saying the term level curve, just assume about curves or surface. So whenever we are talking about level curve, it is just a curve. Just imagine it as a smooth, it has a differentiable curve. So the result എന്താ പറയുന്ന gradient of f is normal to the curve through x0, y0. So the idea is that level curve എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സർഫസ് ആയിരിക്കും, കാരണം f of xy ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So it is a surface. So the idea is that nabla f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nabla f is always a normal vector to our level curve. So nabla f എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always normal to f. That is the concept here. So to prove that, it is enough to prove that nabla f and tangent vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ dr by dt, they both are perpendicular to each other എന്ന് prove ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ we can say nabla f is normal to our level curve. So according to our result, gradient f is always a normal vector. Normal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ perpendicular vector ആണ്. So we have to prove that. So for that, first we are going to consider a function f of xy and f of x0, y0 equal to c എന്നെടുത്തു. And a smooth curve, we are going to assume smooth curve vector r is equal to g of t I cap plus h of t j cap. So the idea is that സാധാരണ നമ്മൾ smooth curve എടുക്കുമ്പോൾ I cap, j cap, k cap വരുന്നുണ്ട്, right? But here we are taking only I cap and j cap because the reason is that our function is f of xy. Function in two variables are നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നത്. So you will be, when you are converting our function into vector equation, നമ്മുടെ f of xy vector equation വരുമ്പോഴത്തേക്ക് vector r equal to g of t I cap plus h of t j cap ആയിട്ട് നമുക്ക് assume ചെയ്യാം. Then if x of t is equal to g of t and y of t equal to h of t, then f of x g of t h of t എന്തായിരിക്കും? x not equal to this, y not equal to this ആണെങ്കിൽ f of this equal to c. Now what is our motive? We are going to prove that nabla f or del f is a normal vector. അപ്പോൾ del f ഒരു normal vector ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് it is sufficient to prove that del f dot, this is a tangent vector, right? dr by dt is tangent vector. Tangent vector ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും, നോർമൽ ടു സർഫസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. So for that, we are going to consider the derivative d by dt f of g of t h of t. So right side constant ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ d by dt of c, this value will be 0. Now here we can see, here we are having chain rule കാരണം f is a function of g and g and h are functions of t. So how we are going to write f എന്ന് പറയുന്ന function of g and h ആണ്. G is a function of
t. So first, what we are going to do, g ക്ക് പകരം you can simply assume x. ഇത് x ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് assume ചെയ്താൽ മതി. X is equal to g of t, y equal to h of t. So dou f by dou x into dg by dt plus dou f by dou y into dh by dt is equal to 0. Now this can be written as dot product of two vectors, dou f by dou x I cap plus dou f by dou y j cap dot dg by dt I cap plus dh by dt j cap is equal to 0. So we are getting that dot product of gradient of f and tangent vector is equal to 0. So from here we can get that del f is normal to the tangent vector dr by dt. Suppose next we are going to see how we can write the equations of tangent lines to level curve. So equation of tangent line to level curve means നമ്മുടെ level curve എന്ന് പറയുന്ന ഒരു surface ആണല്ലോ, because we are considering function in two variables. Our level curve will be a surface. So surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, അതായത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ, ഒരു we can think about a plane. പ്ലെയിനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഒരു സർഫസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. So equation to tangent lines to level curve. So ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ f of x y എന്ന് പറയുമ്പോൾ here the level curve is a surface. So ആ ലെവൽ കർവിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ, x0 y0. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we will be using this particular formula. So we know that nabla f അല്ലെങ്കിൽ del f is the normal vector. So if vector n is the gradient, right? We know normal vector find ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡയറക്റ്റ് nabla f അല്ലെങ്കിൽ del f find ചെയ്താൽ മതി. That is always a normal vector. According to the previous theorem, we have already put that it is always a normal vector. So if vector n is the gradient del f at the point x0 y0, and if we are writing in this way, f suffix x x0 y0 I cap plus x suffix y x0 y0 j cap, then the equation f suffix x x0 y0 into x minus x0 plus f suffix y x0 y0 into y minus y0 equal to 0. So this is the equation. So you have to remember this particular equation is the equation of the tangent line to the level curve. Normally you have to note one particular thing, that നമ്മൾ level curve എന്ന് repeat ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും it doesn't means that it is a curve. Okay, so ഒരു broader ആയിട്ട് ഒരു higher level വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ level curve എന്ന് പറഞ്ഞാലും it can be a line, it can be a surface, it can be something of 3 dimension, 4 dimension, okay, infinite dimension ആവാം, but we still use the term level curve. So this is the equation of the tangent line to the level curve. But the idea is that when you are studying, നമ്മൾ ഏത് സ്പേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൽ കർവ് ഏതൊരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും it is meaning different. Okay, sometimes it happens that level curve എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ ഒരു കർവായിട്ട് മാത്രമേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. So now let us see an example. Find an equation for the tangent to the circle. Okay, x square plus y square is equal to 4 at the point 0, -2. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ level curve. So here we can see that our f of xy is written in this way. F of xy is equal to x square plus y square
And ഇതാണ് നമ്മുടെ this is the equation of a circle centered at 0. So and ഇവിടെ level curve ഇതാണ് x square plus y square equal to 4. And equation for the tangent to the and equation you have to find the equation of the tangent to this circle at the point 0 minus 2. So we'll be using this particular formula. So ആദ്യം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, എന്നാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിസൺ ഇയർ, ഈ എഫ് സഫിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. എഫ് സഫിക്സ് വൈ ഈസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. So the given circle is the level curve of the function. So our function f of xy is given as f of xy is equal to x square plus y square. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. ആദ്യം എഫ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് സഫിക്സ് എക്സ്, എഫ് സഫിക്സ് വൈ, എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഏതാ ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -2. And we have to find partial derivative of x. fx എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial derivative with respect to x, that is 2x. fy എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial derivative with respect to y, that is 2y. fx at the point 0 minus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ fxൽ xന് പകരം 0യും വൈക്ക് പകരം -2യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you get 0. And fy of 0 minus 2 means instead of x if you put 0 y -2 put in the value you get -4. Then the gradient of f at 0 comma -2 is gradient of f is grade f at the point 0 comma -2 is equal to f suffix x I cap plus f suffix y j cap at the point 0 -2. So നമ്മൾ ഇനി അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. you'll be getting 2x I cap plus 2y j cap 0 -2 -4 എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? കാരണം ഇവിടെ 0 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആയി, ഇവിടെ -2 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -4 j എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ആദ്യം we have obtained the gradient of f, right? Our motive is that we have to find equation of the tangent. So for that ഇനി അറിയാം, ഈ ഇക്വേഷൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്, എഫ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് വൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്. സോ എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0, അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് 0 പ്ലസ് -4 എഫ് വൈ ഓഫ് 0 -2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -4 ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട്. വൈ നോട്ട് ഈസ് -2, so y plus 2 equal to 0. It completely simplify, we get y equal to -2. So this is the equation of the tangent to a given level curve. Right? Algebra means mathematical operations. So algebraic rules for gradients. So we know what are mathematical operations. Usually mathematics algebra എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് addition, subtraction, multiplication, division, modulo. So these are the operations that we use in mathematics, basics. So so in the same way, gradients in the case there are certain algebraic rules. Algebraic rules എന്ന് പറയുമ്പോൾ first we are having constant multiple rule. അതായത് del of k into f. Okay, k is the constant. We are multiplying k by f. Then del kf equal to k into del f. Second is sum rule. Sum rule എന്ന് പറയുമ്പോൾ f plus g യുടെ del ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ del f plus del g ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതാൻ പറ്റും. ഡിഫറൻസ് റൂൾ del of f minus g. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഫറൻസ് f minus g can be split and written as del f minus del g. Similarly, product rule del of f into g. രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ f into del g plus g into del f.
Another is quotient rule. Quotient rule means del of f by g equal to g into del f minus f into del g by g square. So you can see that നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന റൂൾസ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ഉള്ള ആൾജബ്രൈക് റൂൾസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള റൂൾസ്. We know that ordinary differentiation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? When we are dealing with differentiation in functions of one variable. Here we are dealing with functions in two variables f of x, y. So our case we are having a differentiation എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial derivative ഉണ്ട്, gradient ഉണ്ട്, right? So in that case these are the algebraic rules for gradient. Now we are having an example. Illustrate the rules. Del f minus g is equal to del f minus del g. Del f into g is equal to f into del g plus g into del f. ഇവിടെ എഫും ജിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ, ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3y. So let us see, f and g തന്നിട്ടുണ്ട്. We are going to prove that these two properties is satisfying. So first we are going to find del f del g find ചെയ്യാം. Del f എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ ക്യാപ്. സോ എഫിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിട്ടും, 1 ഐ ക്യാപ്. With respect to y ചെയ്യുമ്പോൾ -1 കിട്ടും, മൈനസ് ജെ ക്യാപ്. Del g equal to dou g by dou x I cap plus dou g by dou y j cap. So dou g by dou x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 plus 3 j cap എന്ന് കിട്ടും. Now you'll be finding del f minus g. Del f minus g എന്ന് പറയുമ്പോൾ f minus g ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് del. So f minus g എന്ന് പറയുമ്പോൾ x minus 4y. So let us see. This is our f minus g എന്ന് പറയുമ്പോൾ x minus y minus 3y. So x minus y minus 4y എന്ന് വരും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 4y ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 4y. So when you are partially differentiating with respect to x, we get 1. When you are partially differentiating this with respect to y, we get -4. So this is equal to I minus j minus 3j, which is equal to. So ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Either you can do one thing, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെൽ എഫ് മൈനസ് ഡെൽ ജി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെൽ എഫ് മൈനസ് ഡെൽ ജി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? ഡെൽ എഫ് മൈനസ് ഡെൽ ജി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സെയിം വാല്യൂ. സോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. ഇതേപോലെ തന്നെ വി വിൽ ബിഗിനിങ് ഡു ദിസ് വൺ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്യും del ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ജി. So f into g എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will be multiplying f into g. So you get 3xy minus 3y square. Del of 3xy minus 3y square. And partially, first we will be differentiating this with respect to x I cap plus this with respect to y j cap. So with respect to x I cap എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will be having 3y minus 6y. That is minus, you will be getting 3y. Okay, only 3y. Here it will be 0. And here if you are differentiating with respect to y, we get 3y minus 6y, that is minus 3y. No. Here you will be getting 3x, right? 3x minus 6y. So you get 3x minus 6y j cap. Now we will be finding the right side, f into del g plus g into del f. So this is our f into del g എന്ന് പറയുമ്പം 3j and g into del f എന്ന് പറയുമ്പോൾ I minus j. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഐയുടെ കൊഫീഷ്യൻറ്റും ജെയുടെ കൊഫീഷ്യൻസും ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. So these both are equal, right? These two values are equal. So we can see that this is equal to this.
So in this way you can prove the properties, algebraic properties of gradient. So ഇത്രയും കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി നീഡ് ടു നോ ഗ്രേഡിയന്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ഫോർമുല മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Now next is functions of three variables. Okay, അതായത് here we are going to consider function in three variable f of x, y, z. ഇതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇനി എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു k ക്യാപ്പും കൂടെ വരുന്നെന്ന് മാത്രം. So the gradient for del f for function in three variables is equal to dou f by dou x I cap plus dou f by dou y j cap plus dou f by dou z k cap. Now in this case, directional derivative, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ directional derivative is denoted as capital D suffix u of f. What is the meaning of this? duf means directional derivative of f in the direction of the unit vector u. It is denoted as del f dot u. U cap ആണ്, u is a unit vector here. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിറ്റ് ആക്കണം നമ്മളത്, എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഒന്നിൽ ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് യു ക്യാപ്പ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാപ്പ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ u1 i cap പ്ലസ് u1 i cap പ്ലസ് u2 j cap പ്ലസ് u3 k cap ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിരിക്കും. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു u1 പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു u2 പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ z ഇൻറ്റു u3. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്ത പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അറ്റ് എനി ഗിവൻ പോയിന്റ്, ദിസ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, അറ്റ് എനി ഗിവൻ പോയിന്റ് f increases most rapidly in the direction of del f. Okay, f decreases most rapidly in the direction of minus del f, and in any direction orthogonal to del f the derivative is. So ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമം എപ്പോഴാണ്? ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് is maximum when it is in the direction of del f, and the directional derivative is minimum, decreases in the direction of minus of del f, and directional derivative becomes zero when it is in the direction of orthogonal to del f. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ 3 വേരിയബിൾസ്. സോ ലെറ്റ് us see, find the derivative of h of xyz equal to cos xy plus e raised to yz plus log of zx. So ഇതാണ് നമ്മുടെ h p0.10 in the direction of the unit, direction of the vector എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ വെക്ടർ. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കണം ആദ്യം. In which direction does h change most rapidly at p0, and what are the rates of change in these directions? Okay, so first നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ? ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. So when you are asked to find derivative, that means you have to find directional derivative. ഒരു particular directionൽ നമുക്ക് derivative find ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ it always mean we have to find directional derivative. So the directional derivative is denoted by dh u cap, right, at the point 1 0 half. So ഇവിടെ ഇപ്പം യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ഗിവൻ വെക്ടർ ഈസ് എ യു. യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി നിയർലി എ വെക്ടർ. So first we have to make it as a unit vector. The unit vector u cap
along the given direction I cap plus 2 j cap plus 2 k cap is vector divided by magnitude. Magnitude എന്താ ഇതിൻ്റെ 1 square root of 1 square plus 2 square plus 2 square root of 1 square plus 2 square plus 2 square. That is, finally we get this vector. This is the unit vector now. Now you have to find നമുക്കിനി എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി partial derivative, directional derivative in the direction of the unit vector u cap. Okay. So ഈ bold ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. So according to our formula, it is del h 1 0 half dot u. Okay. So del h at the point 1 0 half dot u find ചെയ്യണം. So we already know u നമ്മൾ already find ചെയ്തു. del h ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. del h എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? del h at the point 1 0 half എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് h വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x. പാർഷ്യൽ ഒരു ഈ സഫിക്സ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പുറത്ത് എഴുതിയാൽ മതി 1 0 half എന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. So first we are going to find partial derivative of h with respect to x, y and z. So h with respect to x find the partial derivative, that is this particular value, and at the point 1 0 half find the that is when you are putting x is equal to 1, when you are putting x is equal to 1, y equal to 0 and z is equal to half. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 0 0 plus 1. Okay, so you'll be getting 1. Similarly hy and hz also find ചെയ്യുക. ഈ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ you'll be getting half and 2. So ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. So when you're directly substituting, you get I cap plus 1 by 2 j cap plus 2 k cap. Now ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, that's why we are going to put this particular value here. So you get I cap plus 1 by 2 j cap plus 2 k cap dot 1 by 3 I cap plus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap. So when you're doing the dot product ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ coefficients multiply ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് add ചെയ്യുക. Okay, so you'll be getting 2. Now we have to find at what point the function increases most rapidly. So അതിനായിട്ട് at p naught നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന the direction of del f എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിന് വരെ h ആണ്. ആദ്യം del h ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. del h ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ I cap plus 1 by 2 j cap plus 2 k cap and ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് del h ഡയറക്ഷനിൽ. And so magnitude, so rate of change in these directions are magnitude of del h is equal to ഇതിന്റെ magnitude find ചെയ്യുക root 21 by 2 എന്ന് കിട്ടും, and minus of magnitude of del h minus of root 21 by 2. So next we are having a question very much similar. ഇപ്പം ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Find the derivative of f of x by z equal to x cube minus xy square minus z at the point 1 1 0 in the direction of the vector v equal to 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap. In which direction does f changes most rapidly at p naught? What are the rate of changes in the direction? So firstly നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പാർട്ടി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. കാരണം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ അതിനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല വി നോ
What is the direction derivative formula? DUF. Okay. 1 0 half is equal to del F 1 0 half dot U. So del F 1 0 half എന്ന് പറയുമ്പോൾ first we have to find, actually the point is not, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ point 1 0 half അല്ല 1 1 0 ആണ്. So ഇവിടെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തിരി എറർ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. 1 1 0 ആയിരിക്കും ഇവിടെ. കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1 1 0 ആണ് വരേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് del f 1 1 0 ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടറും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് തന്നിട്ടില്ല, only വെക്ടർ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. So let us see the unit vector u along the given vector 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap is the unit vector u is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap by magnitude of 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap. 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap by root of 2 square plus minus 3 square plus 6 square. So this is 2 by 7 I cap minus 3 by 7 j cap plus 6 by 7 k cap. The partial derivatives of f at the point 1 1 0 find ചെയ്യണം. എന്തിനാ find ചെയ്യണം? Gradient find ചെയ്യാനായിട്ട് we need f suffix x. അതായത് ഒന്ന് f suffix x എന്നില്ല, ഇവിടെ denote ചെയ്യുന്നത് partial derivative with respect to x എന്ന്. ഒന്നുകിൽ ഡോ f by dou x എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ f suffix x എന്ന് എഴുതുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. But understand that this notation is for partial derivative. So f suffix x at the point 1 1 0 partial derivative with respect to x in a point x 1 1 0 point നോക്കുമ്പോൾ we get value this. So similarly fy ഉം fz ഉം find ചെയ്യുക. ഈ values ഇവിടെ substitute ചെയ്യുക. You'll be getting 2 I cap minus 2 j cap minus k cap. So we get gradient dot u cap എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ is equal to 4 by 7 എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ at p naught the function increases most rapidly in the direction of grade f and decreases most rapidly in the direction of minus of grade f. So the rate of change in the direction r. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് മോസ്റ്റ് റാപ്പിഡ്ലി in the direction of grade f, decreasing in the direction of minus grade f, and rate of change in these directions are always by magnitude of grade f and minus of magnitude of grade f. So these two values we can find. അല്ലെ grade f ഉം minus grade f ഉം find ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ magnitude ഉം find ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this will be your rate of change in these directions.